Nimeangalia mpoa wangu hivi nikaona huyu jamaa ame-relax, ako in peace. Mwanaume unakuaje na peace? So nikasema wacha nimchokore kidogo. Kamletea kariba hapo, nikamwambia unajuaje manze? Nataka unitengeneze riba. Mimi nikifikiria nda cause chaos, mjamaa akakubali in peace. Akaniambia hii ni kitu kidogo baby. So in a hot pan, of course not hot like his baby, but akaeka cooking oil and then akaeka the steak on one side to sear. In the meantime, he is seasoning the other side with salt and pepper. Yes, akai season vizuri. Hakuna kitu mzuri kama mpatani watu wawili mnapenda nyama. Because I love my meat well done, he cooked one side for 7 minutes, then turn it, and again, he's going to season the other side with salt and pepper. And at this time, the aroma that is coming from my kitchen, it's really, really something out of this world. And he made some potatoes and broccoli. Alafu akamwagia nyama hii kitu. Pepper sauce. Yes, and he even went to an extent of making panna cotta dessert for me. I mean, kupendwa ni raha. Yani mtu anaweza kuokota tu soko na amue kukupenda.